project ya Baram ne bakobiramu ne yanemmere lwaki bwe bali bakwata Anita Amongi nti muli wanguzi ne bafeffette ennyumba ze ne batwala buli kimu kyonna emmotoka biki byonna ne batamusiba natagenda luzira ne bakwata Bukakire ne bamuteekayo bw'amaze ennaku ze 10 bagambye nti bamutadde ali butalave mu house arrest kitegeeza nti game ne diversion yaabwe aweekomye kitegeeza tebali kulwanyisa corruption era bamaze okiteekayo na Anita Amongi nyina awandika n'agamba I take this opportunity to thank the mighty God for the gift of life and freedom. My profound and heartfelt appreciation goes to Nyandi Osoferiti Bahaburu Kaguta for his unmatched parental grace and decision to grant me mercy. Olida kati bobo olidanga omukazi yali mubbi nga byesereza parliament akoze buli kimwe kyetagiso kola nga babba sente eno sindika Baram agende ku ground yarwanyisa corruption atenga of omukulu wa corruption mu Uganda omu ku babbe sente parliament omutadde who is fooling who nabagamba mwegendeze nyo diversions mu 7 za creatinga nga akuletenga diversion politically okumuyamba n'okulwaga nti alwanyisa enguzi teri kulwanyisa enguzi mu Uganda bano ba mafia kati yogambye Anita Amongi yawedde balina okuletenga diversions ezenjawulo okuteekawo ebintu ebyo ayinza okulowooza nti byenjogera nze mbyesomera njagala kakulagako wano ng'obudde bukyali okale bulungi nnyo okalaba kati kitegeeza Baram byakola n'ennammere byonna mizannyo gya keepinga diversion zaabwe nga banoonya legitimacy era legitimacy ekyabatawaanya nnyo kati kitegeeza bano byonna babakola tebasobola kukola kintu kyanjawulo ku ekyo kyemukitegedde kati awo tuvuddewo njagala tugende ku kinyisi kya video eyatuleese video yatuleese yerwa. Ladies and gentlemen, good evening once again. I'm by names of Lumbuye Fred, a Ugandan blogger based in Turkey. It's now approaching to 2 weeks since I came publicly and I exposed Museveni's hidden mission of appointing Ambassador Olara Otun as he signed for Ambassador Olara Otun to be elected as the Secretary General of the United Nations. Some people knew about it, but unfortunately, they took it for granted. But unfortunately, Museveni had spent billions of money by paying lobbyists and some government officials who are moving around with Olara Otun across the world with their hidden mission. You know, sometimes people, they take long to understand how Museveni operates, but I myself have taken some period of time studying Museveni and how he operates. Have been watching social media, more especially from Uganda. Some individuals from northern Uganda, they have been sent by Salim Museveni and Bohos to counterattack my information, which I provided to the public about the hidden mission which Olara Otun is carrying in the elected without the notice of Ugandans. First and foremost, I need to be clear to the public. My brothers and sisters from northern Uganda, I'm not an enemy to Uganda and I'm not an enemy to my brothers and sisters from northern Uganda. No. What I'm doing is my constitutional right. And I haven't yet talked about the tribal statements that I'm fighting Olara Otun. I'm not fighting Olara Otun as a person. I'm fighting the hidden mission which was given to him by Museveni. Remember, since 1987 up to date, many Ugandans in northern part of Uganda, they lost their lives due to the fact that Museveni created Kony. Kony, who massacred thousands of Ugandans. And Kony was Museveni. So after Museveni realizing that the public has got to know that he was a person behind Kony, he decided to go against the people of northern Uganda. Remember, the people of northern Uganda, they are the one who are in the previous governments, like Idi Amin Dada, Tito Okello Lutwa, and others, even let Obote. So he thought that those people, if they stay peacefully
in northern part of Uganda, they will cause chaos in Uganda. So he decided to create labor groups so that those people, they don't settle in peace. That's why he created Kony, who massacred thousands of people in Uganda. And fun enough, the people who were there, who witnessed the atrocities, and they were recorded, and the information is in public archive. One of them is Mr. Olalo Tuno, who confessed, and the other one is Nobati Mao, and others who are still at large. Leave those who were killed, because I'm going to give you more information about the atrocities which happened in northern Uganda and who betrayed our brothers and sisters in northern Uganda. Although some people have been paid to come publicly to start cooking some tribal statements that I'm against the people from northern Uganda because I'm Uganda. No, it's not all about tribes in Uganda, because I know how Museveni operates. Museveni is good at divide and rule, which I mastered. I can't allow such people to come publicly to start forget that the person whom they are backing right now is the same person who confessed publicly that Museveni is behind all the atrocities happening to the people of northern Uganda. Publicly, if you come out and ask those people who have not been sent by the government to defend Museveni and Olalo Tuno, can they give proof or to deny that Olalo Tuno and Nobati Mao confessed that Museveni killed those people? It's not all about tribal. I didn't mention any tribal statement against Olalo Tuno. No. I was reminding him that the same person he talked about that is one created Kony and killed his own people is the same person who now giving him mission to become the Secretary General of UN. That was my statement, and my statements were clear. So I'm not against the people from northern Uganda. I'm not against the person of Olalo Tuno, but I'm against Museveni's mission. You, my brother and sister from northern Uganda, I'm here to reminding you, we are fighting something which is very big and very hidden. Remember, we are fighting with the refugees from Rwanda who are busy creating Tutsi dynasty within Uganda and across East African countries. They have committed crimes against humanity in all regions of Uganda, in all regions of East Africa, including the 1994 genocide in Rwanda, the Congo massacre, the South Sudan massacre, the Northern Uganda massacre led by Museveni, the Alice Lakwena, and other rebel groups, including the ADF, which operates in Congo, which keeps on terrorizing people in western side of the country. You understand? So I'm not here to praise each and every person when I'm speaking the truth with the evidence. Ambassador Olalo Tuno, as a person, I don't have a problem with him. But what he's carrying on, which was sent by Museveni to do so, is what I'm fighting, or is what I'm trying to fight with, because some people, you don't know how Museveni operates. I'm going to give you the full information and you'll get to know. As I begin this video right now, I'm going to replay the video of those people I've mentioned who were there, confessed, confirmed with the evidence that Museveni was the person behind Kony and the person who killed the people in northern Uganda, and the same people right now defending Museveni. Don't you see that they have betrayed you? Right now, Museveni is giving you man and Salim Sari to come out with the tribal statement that I'm against the tribes of people in northern Uganda. No, that is a huge mistake. I haven't mentioned any kind of tribal statements about the people from northern Uganda, because I'm the same person who have been fighting for a long period of time to defend and to expose Museveni's mission in northern Uganda. So, I can't go against my fellow Ugandans who suffered many years without knowing a man who was behind in their sufferings, and that is Museveni.
And the people who stood to challenge Museveni some time back, the same people now eating with him because they were paid off, and some were intimidated because you don't know how Museveni operates. Let me begin with replaying the video which shows the evidence that the people I'm talking about who are now working with Museveni are the same people who confessed with the evidence that Museveni is the one behind Joseph Kony. People give estimates about how many people who exterminated or assassinated political opposition. Museveni's done more. Yet nobody associates Museveni with atrocities. Museveni managed to impress the Western world. They didn't know that he was actually a wolf in a sheep's skin. Museveni's become the master and divine and rule. He knows how to set one ethnic group against the other to his own advantage and for his benefit. Museveni's army was moving from village to village. If they were not burning houses, then they're shooting people down. If they are not shooting people down, they are destroying crops. Government soldiers would actually perpetrate these atrocities and then make it appear as if the LRA had committed those crimes. And rape is being used as a weapon of war. A lot of women who are being raped cannot tell their story because nobody is going to believe them. Men were being raped for the first time. In front of their families, in front of their children, when in front of their wives. Those of us who come from northern Uganda know what it means to be dehumanized, to be reduced to nothingness. Amnesty International, Human Rights Watch have documented these atrocities. Yet, Museveni is untouchable. Shocking thing is that the government was able to forcibly displace them, then not provide food, shelter, medicine, or protection. They were taken to these concentration camps in order to be destroyed. At its peak, 1,000 people every week were dying because of the conditions in the camp. Museveni and his key commanders who committed atrocities, crimes of war, crimes against humanity, should be investigated, should be indicted. To date, Isn't that We must Olalo not Tunu? let the world forget. We must keep on telling the stories. We must keep the memory of suffering alive. No food, no hydration, sexual violence from the soldiers who were meant to protect them. That's why this was a brilliant genocide, a silent genocide, perfect crime. All right. So, when you hear some crooks who are paid by Salim Saleh from northern Uganda try to create some tribal statements against I, because I'm coming from the central part of the country, that I'm against Olalo Tunu because he's not my fellow Uganda. No. Me, all along, I've been defending all Ugandans without differentiate between their tribes. No. Because I'm a Ugandan and I've been working with all tribes in Uganda. The truth remains the truth. Even if you're Muganda, even if you're Mtoro, you're Musoga, if you go wrong, please, I advise you, or I talk about the wrongs you've done. So there is no way how a person who confessed that Museveni committed the crimes and the same person now moving with Museveni with the hidden mission, then I can go silent about that. Please, ladies and gentlemen, let the video begin now. Museveni's government is putting a significant diplomatic weight behind Olalo Tunu's Ukraine Secretary General bid, with the former Prime Minister Luhakana Lugunda leading the international lobbying campaign. Museveni has personally promoted Otunu candidacy, while Lugunda has been tasked to mobilize support from foreign governments and UN member states. He is currently a member of NRM Central Executive Committee. You understand exactly what I'm saying. So, now, as I promised you that I will expose Olalo Tunu and Museveni at your go,
Listen very, very, very carefully. When Olalo Otuno pursued to be the next General Secretary of UN, Museveni didn't sign for him, but instead he supported another person from South Africa. He left out Olalo Otuno because he knew Olalo Otuno confessed that Museveni was behind all atrocities. During his tenure, when he was still working under UN, Olalo Otuno was tasked on several occasions to benchmark resolutions concerned about the atrocities which have been committed across the globe under the dictatorship of different leaders across the globe, which Olalo Otuno did very well. But unfortunately, time reached when Olalo Otuno is supposed to finalize his work. He was asked to make a final decision where the UN actions are supposed to be made or to be focused. You know what Olalo Otuno did? He talked about Museveni in his resolutions, but when it reached the time of finding and making a decision where the UN can start from, he removed Museveni from that list. He started with the Sierra Leone. You may ask yourself why Olalo Otuno skipped Museveni or skipped Uganda and focused to other countries, mainly because he started with the Sierra Leone. Do you think Olalo Otuno was stupid? No, because Olalo Otuno, I don't know what happened to him. I'm about to give you the information of what he did. Listen very carefully. Otuno served from 1997 up to 2005 as a UN Under-Secretary General and Special Representative for Children and Armed Conflicts. His mandate was to document abuses against child advocacy for their protection, mobilize international political actions, and bring variation into UN peace and security system. His office specifically helped to establish mechanism for listening offending parties and seeking accountability. What he actually had responsibilities to do: 1. Document and public exposes violations as that was squarely within his mandate in 2001. Otuno went before the UN Commission on Human Rights, described the northern Uganda as an human rights and humanitarian catastrophe, drawing international attention to the situation. Okay. Bakugambye nti Olalo Otuno bwe yali ku ng'akyakola mu kakiiko kensi yonna mwaka yatandika mu 1997 paka 2005, ekitongole kyagala okukulira kati kyamu obuvunanyizibwa okunoonyereza n'okuwandiika ku ddembe kutulugunya abantu, ku ddembe ly'abaana mu nsi yonna, saako n'okukola ebyo bisaanidde okukola
mu kuleeta eddembe mu bitundu ebyo. Era mugamba ateekawo n'enkola esobola okuba nga eyamba okutuukiriza ebyo byazudde ne byawandiise nga n'abakoze ebikolobero ebyo balina okuba nga bateekebwa mu nkomyo bannyonnyole ebikolobero byo. Mu byasookerako mu biwandiiko bye, Olalo Otuno mu lukale yalabisa okutyoboola eddembe mu ggwanga erya Uganda mu 2021. Era n'ategeeza nti ekyali mu mambuka ga Uganda tekyali kya buntu. Eddembe ly'obuntu lyatoobolebwa era kyali kya bulabe nnyo ekyatuuka n'okuleeta ebitongole by'ensi yonna n'ensi yonna okuteeka amaaso ku Uganda ku biki ebyaliyo. Ngenda kuyita mu bwangu lipooti eyo anaajagala njagikuwa gyesomere. Kati wulira wano. Uganda, when time reaches for action, Uganda was not visible to Otunu. Uganda was not visible to Otunu. Although in his benchmarking, he established all abuses of human rights, which in his own statement, he confirmed that it was a catastrophe. You understand? Uganda government clearly understood what he was doing. Kampala formally protested his allegation to the Security Council, accusing him of making unfounded claims about the government treatment of actual population. Otunu bw'amala okuwandiika ebintu biro byonna ebiraga nti Museveni yatta abantu mu mambuka ga Uganda. Ripooti baagiwa Nyandi Osoferi. Nyandi Osoferi n'agira ebitongole bye biwandiikire UN nga beekalakaasa. Olalo Otuno byeyayogera ne byawandiika si bituufu era tebiriiko mutwe na magulu ng'alumiza gavumenti ya Museveni okutta n'okutulugunya abantu b'omwakyoli. Oyo Olalo Otuno tugenze mu maaso. Then in 2003, Uganda again formally protested Otuno's inclusion of Uganda in UN Child Soldier Reporting, arguing that URA, not the Ugandan government, not was Ugandan government. Mu mwaka gwa 2003, Nyandi Osoferi ne government era bava ne beekalakaasa ku mpandiika n'okunoonyereza Olalo Otuno kwe yakola nti gavumenti ya Uganda ekubira Nyandi Osoferi bawandiikanga abaana abato ne babateeka mu magye ga kkoni okutta n'okutta abantu. Museveni kennyini yakiwakanya n'agamba nti Olalo Otuno kye yakola si kituufu. Tugenda mu maaso. Wulira. But there where the accountability question gets uncomfortable. Bakugambye nti wano bwekyatuuka mu kubuuza ebibuuzo n'okuddibwamu ebibuuzo okyafuuka ekizibu. Otuno's own 2005 framework identified 3 steps. Mu bintu Otuno bye wandiika mu 2005 byajjamu ebibuuzo era ebibuuzo bino byajja mu ngeri ya mirundi 3. Wulira bulungi nnyo. The names of the funding parties, hold them accountable through concentrated targeting measures. 3, creating monetary mechanism and capable of targeting actions. Okuzuula amanya gaabo abaali mu kitta bantu mu mambuka. Ekyokubiri, okufuba okulaba nga abantu abo bakwatibwa baleetebwe mu lujjudde oba mu mateeka bannyonnyole. Saako n'okulondoola enkola egenda okukozesebwa okuteekawo ebikolebwa oba ebikolwa mu kukwatisa amateeka ku bantu abo. Tugenze mu maaso. He was there not merely advocating awareness. He was advocating an enforcement. Yet the strongest version of the architecture, Security Council Resolution 1612, was only adopted in July 25. Essentially, at the end of his tenure, it
It created the formal monitoring reporting mechanism and provided pathway for actions against listed offenders. Nti omwami ono ganatira okuwummula emirimu gye mu kisanja kye mu kakiiko akakwasaganya ebyokwerinda mu UN mu kawaayiro 1612 kasinzirako binyiri bye yagamba mu mwaka gwa 2005 ne kagamba kagenda teekawo enkola ey'okunoonyereza n'okuzuula n'okufuna ekkubo mu bagenda okussa ebikolwa mu nkola eyo naddala eri abo abakola ekyamu ku bannayuganda. And Northern Uganda had not been brought into enforcement system in the way the situation already on the council agenda had been. That's the strongest criticism you can make from the evidence. Bagamba nti mambuka ga Uganda ebikola byo nebyakolebwa tebyaleetebwa ku mwanjo mu nkola olala otumu gyateekawo naddala mu mbeera eyaliwo nga bo abakakiiko ke baali baagala ebintu ebyo bigende bulungi nnyo ku mmeeza bafune ki ekyokukola mu nkola ey'okuleeta abantu abakola ebikero biri ku mmeeza. Bw'atabikola wattu ate byalaga kifaananyi kirala. Mukitegedde bulungi nnyo ekintu ekyo. Nkyalo baviira ku ntondo then byokingende more information ene wansi mugenda kakasa byenjogerako nti bano abasajja baali baatunda dda ebintu bino olw'ensonga baagaana okutegeera. Kati bw'omala okusoma ebintu ebyo byonna batuuka okusaba otunu tutandikira luddawa yajja Museveni teyamuteekamu. Bwe yajja Museveni atamuteekamu kati wulira ekyaddako. Before nga tugenda ku kyaddako mpuliriza bulungi nnyo. Banyabo ne bassebo. Oh, ladies and gentlemen, let me be categorically clear to the international community and some Ugandans who understand English. I'm here to inform you that Museveni picking Olalo Tunu is not a coincidence. No. As usual, Museveni picks one within the people whom he fears most. Either he compromises him or he threatens him, and whatever he does to compromise those people. And those people, Museveni uses them to defend himself or to clear his name. This is exactly what Museveni is doing right now. First and foremost, the world doesn't know that Museveni is the man behind the 1994 genocide in Rwanda. Museveni is the person behind the genocide in Uganda, mostly in the Uganda region, in Congo, South Sudan, in Tanzania, in Somalia, in Ethiopia. So, Museveni had been committing crimes against humanity in Uganda. So many people have been missing, killed, kidnapped, and others are still rotting in jails. So, Museveni right now is in evening age. He's trying to protect himself and protect his family, as well as his son, whom we think that is going to repress him very soon. What he's doing right now is to assign Olalo Tunu and to spend billions of money on him so that by chance Olalo Tunu becomes the Secretary General of UN. Museveni automatically himself, by using Olalo Tunu, he will block and cover all the traces of the crimes against humanity he had committed in East and Central Africa, mostly in Uganda. Why? Nobody will come out to challenge Museveni when the Secretary General is his own man, Olalo Tunu. And Olalo Tunu becoming the Secretary General of UN, it will automatically seal the 50-year Truth Master Program in Uganda and across East Africa. Because all the Rwandese in East Africa, they will be safe under Museveni, under his son.
So don't take this information for granted. Olalo Otunnu is just being used by Museveni because Museveni knows that the moment he uses Otunnu to become the UN Secretary General, he will still cover up all traces of the crimes against humanity he had committed in Uganda. And he will be protecting Rwandese in East and Central Africa. And they will be having an opportunity of seeing and complete their 50-year Toastmaster program in East and Central Africa. Rwandese are going to be safe. Nobody will challenge Museveni anywhere. And his status quo. So, the UN Security Council members, unless you're working with the dictator, unless you're working with the Rwandese Tutsi to destroy East Africa, please be very careful. Museveni sometimes doesn't flaunt his own people. No. He uses some indigenous people to defend his crimes after threatening them or bribing them or promising them heaven on earth. So Olalo Otunnu is not fit for that position. He is not fit for that position. If you are genuine, the member of the United Nations Council or UN General Assembly, does Olalo Otunnu has the financial muscle to finance his campaign? Genuinely? Ask yourself, why is this at the particular time Museveni decided to sign for Olalo Otunnu? When that gentleman Olalo Otunnu was still young and energetic, Museveni failed to assign him. Then Kofi Annan comes in. Because Museveni wasn't certain that Olalo Otunnu at one time will come on round table with Museveni and they settle their differences. Museveni knows now anytime he can die. He wants to get someone who can defend and cross all the traces of his crimes and to defend his son. And the right time is now. That's why he flaunted Olalo Otunnu. That's why Museveni has deployed many lobbyists, more especially from the Western world, some Asian countries, and some his former political advisors, and some his big advisors like Harwakan Lugunda and others to escort Olalo Otunnu whenever he goes, to clean his path so that he can be elected as UN Secretary General. Museveni knows what he's doing. So my friends from Northern Uganda, I'm not at war with the person of Olalo Otunnu. No. I'm at war with what you don't see and what you don't know. 1 week back, I asked you one question. Have you ever asked yourself why Salim Saleh is in Northern Uganda? Why the Banyarwanda have taken over the northern part of the country? Why is it that every person in Northern Uganda is quiet? And some those who were so vocal to defend the people from Northern Uganda, all they're quiet right now. Because Museveni and his brother Salim Saleh, they penetrated, they infiltrated the country, most especially in northern part of the country and in West Nile. Now they are controlling that area. So if you see someone from Northern Uganda go against Lumbuye, that Lumbuye is trying to create trouble statement against Olalo Otunnu, no. I'm just telling you exactly what you don't know and what is behind Olalo Otunnu. So here are the facts now. Northern Uganda is part of the country called Uganda, which has faced a lot of wars back and forth. And those wars were created by Museveni himself, whereby he created Kony, he created Alice Yakwena and ADF. So, the people who witnessed
Museveni's crimes. They are the likes of Nobati Mao and Olalo Tunu. I've played the video which shows exactly what I'm saying. So my concern is, you've been knowing that Nobati Mao, all along he had been camouflaging in opposition, but actually he was an agent of Museveni all along, and he was tasked to destroy Democratic Party, which he did. Thereafter, he was contracted again to fulfill Museveni's mission of cleaning his name of what happened during the Koni's war in northern Uganda. Museveni first convinced Nobati Mao, Museveni first contacted Mao, whom later he appointed him as his minister in his cabinet, and later contracted him to follow whatever was put on Museveni during the Koni's war. That's why you've been seeing or watching Nobati Mao moving across the globe, but especially Hague in Netherlands, where he met with Museveni's robust by the names of Marijan Black, the Black Widow, whom they used to go to different offices looking for crimes or cases against Museveni, affidavits, evidences, and all people who were listed as witnesses in those crimes which Museveni committed in northern Uganda. Nobody Mao somehow, somewhere, succeeded in finding out where those files were kept. Mao managed to withdraw his affidavit against Museveni. Mao successfully managed to withdraw his affidavit or his evidence on Museveni's crime against humanity in northern Uganda. And also he managed to get a list of all people from northern Uganda who confessed with the evidence that Museveni was behind the crimes against humanity in northern Uganda. So many occasions, Mao, after finding the list, he took those names to Museveni. And Museveni tasked Mao to convince those people if they can go with him in Netherlands, also to withdraw their affidavits against Museveni. Some of those people were convinced and withdrawn their affidavit against Museveni. And those who failed to, also Mao came back and informed Museveni that some of those people refused to withdraw their affidavit in the cases against you. Then Museveni instructed his assassination team to look for those people one by one, because already Mao, he had already given Museveni the list of those people. Which list Mao will get it from? Netherlands, that is Hague, in the International Criminal Court. And those people were one by one eliminated, or they were cleansed out. Those who refused, including local leaders, culture chiefs, and some individuals, they were killed because they refused to withdraw their affidavit or evidence, which they confessed that Museveni was behind Kony. So that was the work which was given to Mao to do. At least 60% Mao completed his task. That's why he's in government
operating under Museveni's watch and is still doing more other things. Remember, I gave you a story whereby the late Peter Lokech had a mission of overthrowing Museveni's government, which meeting was attended by Nobati Mao. After that meeting, Mao went straight to Museveni and told Museveni that Peter Lokech is planning ABCD. Peter Lokech was also eliminated. That is Mao for you. So after Mao doing all those things, he was appointed and now he's working with Museveni. That's why he has a lot of money. He moves around the world. He is against the will of people. He's very happy after betraying his own people. Now, here comes Olara Otunu. Olara Otunu, he was very bitter about Museveni's actions, and he confessed and he was against Museveni. That gentleman also confessed, wrote a lot of information about Museveni's crime. But as you know, I don't know whether Museveni is a real Satan on this planet Earth. I don't know how. Maybe according to information which I have gathered, it's nobody Mao himself and some people who convinced Olara Otunu to work with Museveni, which later Olara Otunu accepted. And the end results are the one which you are watching right now. In the return, Museveni promised Olara Otunu that I'm going to back you in the coming UN General Secretary elections, what he's doing right now. The same Olara Otunu, I'm still doing more investigations about whether himself he withdrawn his affidavit in the International Criminal Court. But according to what you see and what he's doing right now, I think he did exactly. Because if you know that Museveni is your enemy, how dare you accept Museveni to back you? You think Museveni is a fool to forget that you confessed that he is a murderer? So, here's the question. My brothers and sisters in northern Uganda, please, I'm not against anyone in northern part of Uganda, but I'm against the betrayal of the century. Nobody is going to represent those people who lost their lives during the Coney War. And the people who are supposed to represent or to come out to defend those people, they're the likes of Olara Otunu and Nobati Mao, who betrayed them. And some people are still displaced in northern Uganda. So when you see some individuals, some crooks coming out to defend that Lumbuye, whatever he's doing, is just against Olara Otunu because he's coming from northern Uganda. No. You people from northern Uganda, have you forgot that Museveni is Coney and the one who massacred your own people? Who is that person who is going to defend those people? Who is going to speak on behalf of those who were killed during the Coney's War? Museveni has compromised the big number of all people from northern Uganda. Those who refused, they were massacred, and others were killed. So these people who are jobless right now, they are getting jobs from Museveni and they're paid to defend Museveni. They don't know what they are doing. That's why Museveni did in Uganda. He compromised some Baganda. They went against the fellow Baganda. They sold off Uganda to Museveni. That's why many Baganda are suffering right now, wherever they are. Those who are in diaspora, they are suffering. Those who are in Uganda, they are suffering. Wherever they are suffering. Because the same people betrayed Baganda, the same people, now they are doing the same, they are doing the same to what happened to Baganda. So, any person you see on TV, on radio, on social media, defending Olara Otunu's action and Museveni's action, get to know that those people are paid or some are employed in Museveni's government. That's how Museveni operates.
You understand? Any person you see go against the information I'm giving, get to know is paid by Salim Saleh or Museveni, or is employed by Museveni in his government to protect Museveni. Because Museveni knows that the Western countries, they're just quiet, waiting him somewhere in the corner to be arrested. That's why he's spending billions of money, paying lobbyists. Now he wants to take over the UN Secretary General office to seal all big offices. No one will come out to complain or to go against Museveni. But some people, they don't know that it will be the end of the existence of the indigenous Ugandans. And it will be the successful mission of completing the 50-year Toastmaster program in Uganda. And you people, Northern Uganda, will face the love situation. Because with Uganda, we can come publicly and we condemn and we talk about these problems. But you, the big number of people in Northern Uganda, you are quiet. Apart from Lady Winnie Allison, who is based in USA, on several occasions she come out to defend, to talk about the crimes against humanity in Northern Uganda. But some of you are quiet. Who is that person going to defend those people who are killed by Museveni? So if I come publicly to talk about those problems, then you say that I'm so tribalistic. I'm not tribalistic. I'm speaking the truth. Why are we against each other? In defending the refugees from Rwanda, we've been telling you the history, the right information about Museveni's group. These are not Ugandans. These are refugees from Rwanda with their hidden mission of taking over our country. That's why they mastered in recruiting forces and buying weapons of mass destruction. For what? Do we have any internal war or internal conflicts? No. Why is it that every time that gentleman recruits army, purchases weapons of mass destruction? I think there are two people. That is our brother Strike Machine and Lady Winnie Allison. Those just two people, they're on social media talking about the crimes against humanity in Uganda, more especially in Northern Uganda. The rest are quiet. Strike Machine and Lady Winnie Allison, who is based in USA. They're the only two people to the entire population of people from Northern Uganda, other than quiet. Why? So when you see some people from that area start talking, Lumbuye, I try to create a tribal differences. No, not tribal, because when I come here publicly to talk about politics, and when I come publicly to give out security alerts, I usually give information to all Ugandans. I don't discriminate, because it is my constitutional right to defend my fellow Ugandans, to defend them in any way possible. So don't dare sit in your chair or in your room, start criticizing me. You know the truth. Thousands of people from Northern Uganda were killed by Museveni himself. Now he's trying to bring someone from the same area to defend him. Because he will tell the West that, you know, these people that are just blackmailing me, this is the person from that area. He's the one to get to tell you the story. So when nobody Mao stands there as Museveni's witness or as Museveni's defender, the same Orlando Otono stands in front of Museveni defending him in front of the West. And the same people coming from Northern Uganda. Do you think we are going to convince those people in front of these two who are coming from that side? And the same people who confessed that Museveni was behind those crimes. Brothers and sisters from Northern Uganda, I'm not at war with anyone here. I'm just giving you the real information, which you can't find anywhere. And that's the reason as to why Museveni and his son, they're looking for me, so that they can eliminate me, so that they can be relieved.
You understand? So, whoever think that what I'm doing is wrong, no. I'm doing the right thing. And I'm encouraging my fellow Ugandans across the globe. If you really care about the lives of those people who lost their lives in northern Uganda, please visit all the responsible officers in the UN General Assembly. Inform them. That's not Olalo Otunnu, that is Museveni. Reach in each and every office on their Twitter handles, inform them. Spread the information. Most of those brothers and sisters who are new in diaspora, you can reach in those offices. You can also reach them via their social media platforms, including Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Their email addresses are there. Please contact them. Tell them that Olalo Otunnu is not a suitable candidate. And let Olalo Otunnu come out publicly and deny what he benchmarked during his office in the UN office. Whatever he wrote, whatever he said, can he go against what he did when he was still in UN? If he can, then I will stop talking about him. If Olalo Otunnu can come publicly and tell the world whatever he said, the 25 years or 30 years back, whatever he said that was wrong, then I will keep quiet. If he can. The UN resolutions are there. He's the one who benchmarked each and everything. But time reached for action. Olalo Otunnu removed Museveni from those actions. He included Sierra Leone. Why Sierra Leone? Please make sure if you're a person fighting for freedom and you're a person in this revolution, the way how to defeat Museveni is to stop Olalo Otunnu's candidature. If not so, if Olalo Otunnu succeeds, with the support of Museveni, everything will be done. Mwenna abaagala okujjako Museveni abali mu revolution temukkiriza Olalo Otunnu okuwangula. Wawangula kiba kitegeeza missioni ey'okujjako Museveni etulemye. 1. Tewali kikolobere kisobola kukolebwa ku Museveni mujja mbuyinza n'amaanyi nga Olalo Otunnu ye president waki ye secretary wa UN tekisoboka kubanga ensi zonna okusalawo nti kati balumbe Museveni mujjako by force bane mungu byonna bimala kuyita mu kakiiko ka UN nenga kikya planninga ali mu kudefendinga Museveni okuggala oluggi nga teri muntu asobola kugulako Museveni musango fayiro zonna bagenda zijjayo ze baali bawabidde Museveni bagenda zijjayo Museveni asigale nga ali kirindi bwati bwakola kati kankusigire kifaananyi okuva mu 1996 Museveni azatta abantu ng'akiyitako najja mu 7 natta abantu ng'akiyitako najja mu 8 n'akiyitako ng'era akisiiga abakulembeze abaliko namujja mu 8 natta Abaganda n'akiyitako n'ennamba tezaaliko ezabatta n'agenda Rwanda natta abantu mu 9 era n'akibikka n'aga nti Bakutu ne tubawa calculations bulungi nnyo nti Abakutu tebasobola kubanga batta abatuuse miliyoni nga batuuse bali bakola almost 2%. Ekyo n'akiyitako owulira okutta Abaganda bano badde batta n'abantu babadde atta nga yeekweka natta Banozana n'agamba nti Koni natta abantu mu Western n'agamba nti Alice Nakone mu Eastern n'agamba nti Alice Nakwena n'akiyitako kati azatta abantu ng'agamba emmese zibasse embizi zibasse bwatyo kati kyayagala
abantu bonna bamuwabira emisango mu Hague nga bwe yasindika Nobert Mao najjayo Mao yajja obujulizi bwe ng'omuntu n'afuna n'olukalala lw'abantu bonna abawa obujulizi n'alujjayo n'aluwa Museveni amugamba nkuwadde abantu bano mugende mwogeregeze nabo bajjeyo obujulizi abantu bano bakkiriza abamu ne bagenda bajjeyo obujulizi against Museveni abaagaana babajjawo omukomu nakati bakyabatta ng'oyo Mao yakikola Mao era yakonvisinza olala otundu okujja mu kintu kya Museveni era kyesimanyi bakituufu nkyakinoonyerezaako oba awulala otundu yajjayo obujulizi bwe bwe yawa ku Museveni simanyi oba yabugjeeyo naye nga Museveni kyali mu kukola kati bw'afuna ekifo kya n'olala otundu nga ye president wa UN buli fayiro yonna ey'omusawo gwali guvunaaniddwako Museveni egenda kuggalwawo era naffe tetulina kyesobola kukola kuwabira Museveni wantu wonna kiba kigaddwawo tosobola kuwabira Museveni tosobola muggulako musango ne mutabani wo oba tosobola muggulako musoka abeera andika abeera omwana we n'okumuggulako otanutirwa mundu bajja kugamba nti abayekera bali mu Uganda bebasse abantu nga Museveni yabasse ng'ani akyogera kasitola lwotundu ayogera nti ye president ayogedde nti abayekera gavumenti ya Museveni bebasse abantu si Museveni nga kikoze ki nga kiwedde kati waliwo n'ekira kyenjagala obbalagamu okuleeta busopu ono ate asomadde theology kino yingenda kigatta ku kino busopu ono alimu ebintu biri mutannategeera wano busopu bagezaako kulyetinga eddiini eyaabwe nga Bungereza bwe yakulyetinga eddiini eyaabwe Protestanti ne busopu kitabageza kulyetinga eddiini eyaabwe nga busopu ono yagenda okuba kontrolinga eddiini naddala ez'ababona agendi nga ye president waazo zonna wano nga ne wabawo ekizibu ekigudde mu Uganda nga Museveni yakikoze busopu ajja kujja agambe nti ebyo balimba anti kati mwana wa Museveni bw'agamba nti balimba ani agenda okuwakanya nga bisopu yayogedde wa Uganda ng'ayogedde ng'adifendinga kitaawe nkiboogera balimba katugambe papa agambye nti ekyakoleddwa si kituufu waliwo omukatuliki asobola okuwakanya papa kati ono bamutaddewo okumanaginga abalokole bonna kati ye president waabwe naye hidden agenda ya busopu mwemwita busopu bw'anayimiriranga okwogera bye betugamba musimanyi firigundi mukidapinze gundi mwassa abantu mukwekalakaasa busopu ajja kugamba mulinnya lya Katonda abaana abo balimba nze munnaddiini buli kimu ekiri ku ground nkimanyi taata wange oba gavumenti esobola kutta abantu abo balimba abo babanoonya byabwe nze busopu nze njogera ate busopu alina kafeesi kaabwe kali ak'okulimbalimba ako ani agenda okuwakanya busopu byayogedde ani agenda okuwanya busopu byayogedde ebyo mutemumanya bintu temunamanya bintu bino mawulire gabiri munda kyekyamuteesezaawo ebusopu waabwe oyo Museveni tabala kintu kyonna nga tagenda kifunamu akola ekintu asooka n'akivumira byaga nti ye avumirira babishopu kubanga batta Yesu eyamutta yalisimeka Kayaafa oba Kayaafa oba yaani kati muwala we Kayaafa kubanga temwategedde kigenderwa ki ono busopu agenda ku defending anti kati bagambye nti kanisa ya Uganda yogedde twawaddewo okutta abantu waliwo asobola okuwagana kanisa ya Uganda ng'eyogedde katuze kulala otumu nemba mugenda kukola ekintu kyonna nga kirimu okuggyako gavumenti n'amaanyi buli muntu attibwa olala otumajaga nti abo bayeekera gavumenti esobola kutta abantu bayeekera bassa abantu abo ate abayeekera bakulemberwa gundi era tubatuume nti ekyo kibiina kyabatujju nga bakiteekako abatujju temukiwulirangako oba temukimanyi kyangu nnyo n'omugenzi Nelson Mandela Madikizera abazungu bamuyitako omutujju ebbanga lyonna nga kivaani mu UN mu America kamalira okunywa ku mazzi abatakitegeera akimanyi kiwandiike kaawa
Nelson Malikizera Mandela bamuyitako omutujju nga ani amuyita omutujju ensiza magulu meero nga ne UN mweri amala kuwangula yabalakaga musajja mugumu nnyo musajja alwana eddembe ly'obuddugavu era omusajja ono naggwano katumuzimbe mbi statue tumuwe ensimbi atambule eggwansi ambule ensi yonna naye nga basooka muyita ki mutujju okitegeera kati bano kye bazimba mu kye mutamanyi kibazimba mu kye mutamanyi kati ye Museveni kyafa ateeke wali olwala otunuka sitaafuka sekutale general kapa mwenna ababa bamaze sekutale general asobola okuwangira kabaka w'Abongereza Charles n'amugamba nti no kino kibogera kikya asobola okuwangira president wa Bufaransa asobola okuwangira president wa Canada owa America owa wano na buli mumu n'amuwandikira nga mutegeeza nti kikula mu Uganda kituufu temugenda kukirwanyisa kyabala lwaki abakinga kuggala nzigi ku bikolo bye byonna na muntu agenda okuddamu muvuganya okuvuganya mutabani wa family ye ekyo muyino kitegeera so yensobola kinjagadde mpe information eno abantu bategeere ng'obudde bukyali nti nze sirwanyisa olala otuno ng'omuntu nwanyisa ekimuli emabega there is something behind olala otuno some people from northern Uganda which they can't observe but I myself I can observe Musevenilism. Because if I may ask one simple question, you people from you know the Olalotuno's financial status. You know it clearly. Where did he get that money? And why is it that he's backed up by Museveni and funded by Museveni? Of all problems we have in Uganda, does Uganda need that office? Of all problems we are facing in Uganda, does Uganda need that office? Museveni is trying to capture all the big offices across the globe. No one is going to challenge him. He's going to use the billions of money to get what he wants exactly. But some people, they don't see far and they don't think beyond their thinking capacity. When someone gives him 1 million to speak or to counterattack what Lumbuye says, it's very easy. Someone can pick his phone, open his social media platform, and he or she counterattacks my information without evidence or proper information on whatever he says. But me, publicly, I come with the evidence and I give you the proper information. I challenge Honorable Olalotu to go against whatever they say, whatever he said, or whatever he wrote. During his stay in the office in UN, during his stay in the office, in the UN office, and whatever he stated in this video, let him come publicly and deny whatever he said against Museveni. The end game, the moment Museveni secures the UN General Secretary seat, it will seal the 50-year Toastmaster program in East and Central Africa. No one will condemn him if he invades Congo again. No one will condemn him if he invades South Sudan, or when he invades Kenya, or Tanzania, Rwanda, or Burundi. Because he will be the one using Olalotu to recommend or to defend. So now you are backing Banyarwanda. Some with the beards, he refused to shave off his beards. Style like any horse coming out with the tribal statements. Please style up. If you don't see something, me, I can see that something. That's why I come publicly to inform you that please, the person you see is not Olalotu. For you can see that it's Olalotu. That's not Olalotu. That is Museveni.
The one you are watching, that's not Olalo Tunu, that is Museveni. Once upon a time, Olalo Tunu was among the big people in those offices. And he wanted to contest when he was still young. Museveni denied him the chance of signing for him. Why is it now in his evening age? Museveni knowing that anytime he can leave the world, but he needs someone who's going to defend his son and to defend his family. Bane bakubiriza omulanga mwenda mugende ku Twitter. Banange muve ku diversion za Museveni ziri ku social media, mugende ku Twitter. Bagenda tukuba omupiira. Mu Northern Uganda eriyo strike machine, eriyo ne Winnie Allison, Lady Winnie Allison bantu babiri abaliyo abasigadde bonna baafa kuzika kwaggwa. Nkiddamu mu Northern Uganda tulinayo abantu aba Winnie Allison omukyala mu America. Tulina ne strike machine abasigadde bonna baafa n'okuzika kwaggwa. Nobody can speak for those people. Everyone is quiet. We just have two people. That is Comrade Strike Machine and Winnie Allison. Those are the two people who can publicly come and speak against Museveni. The rest were compromised. So please, I encourage you, ladies and gentlemen, avoid Museveni's diversion in social media. We have a lot of work to do on social media platforms, especially. Go on different social media platforms of UN General Assembly. On Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, and those who can reach in big offices, please do so. And those who can stage demonstrations, please do so. Whoever gets a chance of meeting Olalo Tunu, ask him, can he go against of what he wrote and what he confessed that Museveni was the one behind the toasters in Northern Uganda? And you guys, what you don't know, that nobody more betrayed you. He became a public nuisance. Olalo Tunu has betrayed you. He had become a public nuisance. So time will come, people lose trust from the people of Northern Uganda. We used to trust you more than we trust ourselves. We used to know that you are straight people. You don't beat around the bush. But I don't know what happened these days. You are very easy to be compromised. You forgot what exactly your mission. You forgot that you have a country to protect. You forgot that we must speak for those who can't speak right now. Thousands who were killed by Museveni during the Collins War. And people went on to confess. But Mao, categorically clear, he withdrew his affidavit. And he went to give the list of those who who went to Hague to witness or to give evidence to crimes against humanity Museveni committed against the will of people. Mao. Nobody Mao. So, whoever meets Ambassador Olalo Tunu, asked him to come out publicly to talk about what exactly he benchmarked when he was still in that office and what he confessed in these videos. Can he go against his history? Out of the war? So ladies and gentlemen, your topic in Jigade, that topic is closed. It's upon Ugandans to help each other in stopping Museveni's mission. That is my humble request. Tugenze ku topic endala.
waliwo ekintu kyemutamanyi ekigenda mu maaso. Legitimacy ekyalya Museveni. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, whenever you are, I salute you. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, whenever you are, I salute you. Legitimacy has become a problem to Museveni. Whatever diversion you are witnessing on social media, it is paid by the state. They went on to contract the Hollywood superstar to come in Uganda to promote coffee. Not because he came to promote coffee, no. Taylor Gibson, he came just to catch the public eye, to show the world that Uganda is peaceful. Even the superstars from USA can come and visit Uganda. But nobody has given it time because it doesn't make sense. You contracted a guy with a lot of money, but with a little impact. That is all about buying of legitimacy, which won't work. Kati chumba mchitegede. Nti yale tusena okuleta kuna America batandika okulegitimize ngambo se Uganda eri bulungi. Enera kyaganyo kwata. Bino byonna simayigundi yalwa n'omusirikale simanya ni kasasiro byonna legitimacy ekyabatawaanya. Bono bali bomulanira ntezi mu social media legitimacy ekyabata wabula musooke mukwatemu wano katono. Tulwana olutalo olw'okuba abanyampi ku social media naye walutuddeko mu ange endala. Tulwana olutalo olw'okuba abanyampi ba NRM abali mu Nada Middle East walutuddeko mu ange endala. Ange endala yeruwa. Ange endala yendala yeno wano. Museveni muyaye naffe bazanyirako tuli bayaye tiye asobola okuwa omupiira ne muguzanya ne mugwekuba je nasigala nga afunamu atya. Abantu bonna bagamba ng'oggyeko be mutandise okuba kiriyali nga batuufu buli mugenda kulanga bavayo okulumba Kyagulanyi bangi ekigendera kyabwe kibagenda basindika. Tudde mu ntale ezo. Tudde mu ntale ezo. Kati bave bagambe ensi mulaba nti bana abaana basabotaginga n'ebyenfuna by'abantu era basudde ne kampuni z'abantu mu nsi z'Abawarabu. Bubana bave batandika okuyita mu diplomatic ways ate okutandika okulwanyisa ffe nga bagamba nti abaana abo bibaviddeko obutabuko omulimu mu Uganda era baagala kuleeta gya bufuzi mu nsi zammwe wadde wakituddeko mu angeeyo. Kituddeko mu angeeyo kyetegereze mu bulungi nnyo. Bano abaana bagenda kuva ewanyi bagambe nti twali batugobe nga tebannabagoba nti babagobye nno. Wano amu contract zaaweddeko abamu baagala kuddaka tebalina kiddako ajja kuva eri avuma mumuwa amasannyalaze muloze nti mulimu okukola. Naye tulina okubeera careful mu lutalo no mu lubale bulungi nnyo. Si buli muntu mugenda muwa amasannyalaze. Si buli muntu mugenda mulwana. Bagenda tuleetera entalo nga zaabwe bennyini bazituteereddewo tugende careful. Ffe entalo ezaffe tuzipiki nga tuzimanyi. Tulonde entalo ne be tugenda okulwana nga tubamanyi. Museveni ejja tuuka okuwandiikira enseza zigemula abantu bano mu Uganda batujju. Kati baagala kuleeta obutujju wabwe n'entalo zammwe mu nsi zammwe. Ate naffe olumu kiyinza otukuba. Naye ate bwe tubanga ffenna bakyatukolako effujjo ate era tusobola okukifiirwa ffenna. Bo ne baddayo mu Uganda ewalungi ekyo nakyo weekiri. So munoonye entalo ze mupiikinga naye ng'ate bwe kiba kifiiro ffenna tukifiiro babaddeyo. Ati Uganda walungi baddeyo. Naye nga nkimanyi bagenda kipika omuliro
Nenga the end results of that game zinzo turning somehow against our will. Echo muchegendereze. Nemu begendereze nyomba labe. Echo nchimaze. Mwabadde mwetegerezaako nti buli muyimbi yenna eyafana azuukidde atandise okutimba konsati. Mwakyetegerezaako. Museveni yakitegedde mbutumala obudde bungi nnyo mu ntalo. Kati ayagala creating entalo nga zibesinga mu music industry. Nga baleeta abayimbi bateekeyo konsati tudde kwabo mutuyombe nabo n'abayimbi. Kati n'abaffe bennyini bayinza obbategeka nabo tugende nabo mu ntalo. Gwoza lwaki buli muyimbi ataddeyo konsati ekintu kino kitegeke ssente empitirivu zaateereddwa. Mubali temunakitegeera. Buli muyimbi yafana yazuukira bonna batandise okubata batandika okukola konsati. Kati mu kino baagala tubeere ku ekyo tuve ku nsonga ekutandika okutunulira abayimbi tulwanagane nabo. 1. Kati batandika okugamba lwaki owamu oyo yategeka tewali yamulwanyisa mwate bwaki mulwanyisa abalala. Kati njagala muwulire bulungi nnyo wane wali okulina okukomba essowaani. Omulabe wa Uganda mu art industry bamuyita Salimu Sale ne Abitex be bantu aba babiri n'abala batonotono neze mentioning z'abantu ababiri. Abitex bamwa billion esukka 20 sente zazirina era zagenda otegekamu ebivulu ebyo okusereza omusolo. Kati kyetugenda okukola ngenda kusaba mwenna abayimbi ng'omanyi nti oyagala enkyukakyuka muganda wange tokkiriza Abitex kutegeka. Tokkiriza Abitex kutegeka. Tokkiriza Abitex kutegeka kuba Abitex bwakutegeka tugenda kukuba. Lwaki tukuba sente ze bakutegesemu za muwa musolo? Ate abakulietinga ntalo na diversion. Kati babalwanyisa diversion n'okulwanyisa sente z'omusolo. Gw'omuyimbi ng'oli yagala enkyukakyuka nkwegayiridde tokkiriza Abitex kutegeka kuba ffe abaana bagenda kukuba. N'oba muyimbi wa nkyukakyuka togesa. Banjabo ne bassebo temulwana n'abayimbi mukuba Abitex buli muyimbi gwategese go mukuba. Ne bwana bakyusiza omutegesi mumufokasinge ku Abitex buli muyimbi gwataddemu ssente mubbe mpaka kuwulira bubi. Ssente alina biliyoni zaaga ze baamuwa n'akolako ne ka office kali emmenga awo. Ekyo nkibagambye ezo ssente zaamuwa musolo. So ngenda seba ngo mimbi liwankyukakyuka bambi nkwegayiridde. Funo promote omulala kutegeke oba kola ekintu ekyaga waiza bana bagenda kuyisaamu eggaali. Abitex tayagala nkyukakyuka. Abitex tayagala president waffe yali mu status ko kubanga afuna sente ate zammwe ze mukola ez'omuwa musolo zaafuna. Era mugenda kula buli muyimbi yali afudde nga bamuzizza concert ku concert bakitaddeo kati kibere public kubanga ono azimba ligiti masebwato bwatambuza ntumalako ekisanja nga ali mu ebyo bityo. So buli muyimbi yena bwagenda oteka nti Abitex promotion oyo kuba tokuba ku mutwe mukubiriza abantu batagenda mu concert kubanga nebe musaza agenda kusomba abantu yewana nti yajjuzza nenganze amanyi ebivulu babiteeka n'enfuna yabyo ne bwana akulaga nti ajjuzza ajja kuba yafiiriddwa ezo ssente zamuwa musolo. Twetaaga okuyimirira n'abantu abayimirira n'abantu. Omuyimbi atayimirira n'abantu abantu bogenda okuyita be bakola business be bali mu kucharging omusolo muyitirivu be bali mu kubba be bali mu kutulugunya. Ezo ssente zamuwa musolo zeziteka ebivulu Abitex alina bibamwa biliyoni zaaga
2 nakolako ne woofiisi awo erubaga zaali mu kuzannya bwatyo. So bye mbadde njagadde obbagamba mubitegere bulungi nnyo, mubeere aweya eri ekintu ekyo. Kyonna ekijja mukirinde, musabire nnyo pulezidenti, musabire nnyo ne bacomrade. Angenda kusaba bannayuganda mwenna obukulembeze bwa chapter ya United Arab Emirates mwonna we muli, mbasaba mugezeeko nnyo okufinding out butebe musobola okuyamba comrade Kibirige wonna waali. Mbasaba musobola okunoonya mbeera kimwali nawo waatuuse. So mwenna mbasaba bulungi nnyo Emirates zonna, mbasaba mutuule mufune resolution kubanga si mwezi wa misango ne gavumenti ensingwira si waabwe. Mbasaba mukole ku nsonga za comrade Kibirige wonna waali, musobole okutulanga bakulembeze mufune solution y'ekintu ekyo asobole okubanga avaayo ate ali butaala. Wonna Kibirige wooli Mukama gumye kijja kuggwa. Ekirungi bakusanze olina visa bisigadde Mukama yamanyi ngeri gyono bitambu gye banakutambuzaamu gye banawatambulamu, naye nga byonna nsaba okulembezebwa chapter zonna eziri mu UAE bambi mutuule musale entotto mulabe butya musanga comrade Kibirige nakinge gye mwiza omutaasaamu asobole okubanga avunuka ebintu ebyo. Kati ekirala kino kiyinza obbawulikikamu nga kyemutategeera, ne buno obubaka njala bbuwa abantu mwenna bali ku online abakola visa. Buno obubaka njala bugenderi mwenna bakola visa ku online. Mukola omulimu mulungi nnyo ogw'okutambuza baganda baffe, newankubadde mulimu ababbi oba abafere. Nkiddamu, mukola omulimu mulungi nnyo ogw'okutambuza baganda baffe ne mulimu n'abafere. Era nva waggulu wano ng'ambaga omuntu yenna abba ssente z'omuntu ng'ogenda mukolera visa oba okoze bubi nnyo, kikyamu nnyo. Wabula kano ke kalowoozo kange. Bw'okwata essimu n'otandika okulanga visa nti okola visa ezigenda e Dubai, Qatar, Saudi Arabia wa, toyogera bingi nnyo, towa full details. Ezensi zina system eringiza erondoola ne bamanya biki bimugamba abantu na biki bimukola. Bw'ogamba nti olina visa esobola okuleeta omuntu mu nsi eyo 100 mugambe ejjamu mu kabokisi kange, ebisigadde mu byogerere eyo. Buli information gimuwa abasajja bagipiikinga kino nkibagamba bapiikinga bwe kimwongera. Oba okola za Canada oba za America oba zaawa, please mukendeeze okuwa full details eza visa zemufunira abantu. Na butya muzifunamu, abantu batambula batya, bakola bati bintu mbikendeeze. Mbagambye ebbanga ddene social media zino zijjuddeko abasajja abatunula mu bisenge abafuna information okuva ku mmwe mwennyini. Y'ensonga lwaki nti okutambuza n'okutambuza abantu kukendedde. Mbasaba buli akola visa oba oli muwala oba oli luddawa, please gamba omuntu nti nina visa agala okujja e Dubai okukola biki nti jangu mu inbox yange. Tonyonnyola bingi nnyo. Tonyonnyola bingi nnyo. Nammwe abagamba nti muli Saudi Arabia muli ludda mujja abaana mu biyumba ne mbatolosa. Nammwe funa omwana yogera mu inbox okola omulimu ogwo, tojja ate ku social media gamba nti nze ntolosa abaana. Nkusa oli akotte kamera ndi wano nindo omwana njala mutolosa tajja, ogwo musango. Simanyi lwaki bannayuganda tweropa nnyo, bagundi ngenda basaba. Ekintu ky'okulowooza okuba okifunamu nga ne gw'ogenda okikolera omuyamba, naye gwe kennyini weeteeka mu buzibu. Ne gw'ogenda okutolosa omuteeka mu buzibu, already weewaako obujulizi nti otolosa abantu. Ekyo kikyamu. Ensi ze muzanyiramu ziri mu sharia law. Bajja kuzanyira akatambiko mu kkooti. Katona kyogenda kuzza, bagenda bagamba ki? Banatulekerawo okwowaaka obujulizi. Tulekera ku nze ntolosa abantu, ndi wano mulinze simulaba, atayasaamiridde. Please, ebintu bino babifuna. Bajja kuzanyira akatambi nga gwe kennyini wakoogedde nti nze ntolosa abaana era ndi wano muwala mulinze, mulaba ali eri ateye. Muganda wange, mukola ensobi ngi simeba mukikola mukimanyi oba butamanya oba aba n'excitement oba kataala.
omanyi kyangu nnyo okujja munnayuganda mu Uganda naye omujjamu munnayuganda mu nsi mwali si kyangu. Kyangu nnyo okujja munnayuganda Uganda omuleeta mu diaspora oba ewantu wonna naye omujja munnayuganda si kyangu. Tuyina akatala kangi, tetuyiga, tetubuulirirwa, tumaliriza tukoze ensobi nnyingi. Mukendeezeeko ebintu ebyo bijja baleetera obuzibu. Social media si mikwano gyammwe. Social media si mukwano gwammwe. Ndi wano bagamba social media mikutu gy'abambega. Si mmwe mwagitandikawo. Gino emikutu bannyini gyo bambega, abagyooperating bambega, information gye mufulumya na buli kimu kye mukola kuno bakiwandiika, bakiprofilinga ne bakitereka, bajja kibakozesaako nga tomanyi. Kyokola kirungi ekyokujja omwana mu kiyumba omuwonye naye kiteekako simu direct ku live oba n'okipostinga tekikola mateeka. Oba weesibye nga waddeko obujulizi ne gw'otoleseza omuwaddeko obujulizi ne bagenda kukusiba nga tomanyi. Nyongera okukubiriza social media platform kebere Facebook, kebere YouTube, kebere TikTok, kebere Twitter kati gyonna emikutu gy'abambega. Bye mwogera, bye mukola buli kimu bafunako kopi. Kansooke nkubuuze. Mu ssimu yo muno oteekamu ebifaananyi, video, buli kimu kyonna n'okiteekamu. Wabula time etuuka ng'olina okubidelitingamu. N'obidelitinga essimu n'ekulaga nti obikoze eki obidelitinze. N'ogenda ne mu storage n'ekulaga nti biteeke mu dustbin obijja mu dustbin. Dustbin ogirina mu ngalo ng'eyakasasa erimu ennyumba oba ku lugiro ogirinako. Dustbin ogimanyi gy'eri. Ebintu by'odelitinga mu ssimu yo olina dustbin mw'obiteeka gy'olabako nti mbitadde wano mbyokyezza. Omanyi gye biraga? Ku ssimu eyo omanyi bw'odelitinga ebintu gye biraga? Obimanyi gye biraga? Omanyi gye biraga? Omwe mubeera nnyo ku ssimu nga muzikoze temuzimanyi. Nkubuuziza essimu yo ogenda oteekamu ekintu ti delete oba kifaananyi oba ka video konna nga ka busego oba kakyamu oba information delicate nnyo n'ogidelitinga. Omanyi gyeraga? Olinawo akasero nti ogidelitinze ogirabe ngikumyeko omwoyo ogidelitinze. Can you prove that? Kati mwoga nti social media mikutu gy'abambega buli kyemukola bakiraba ne kyemwogera bakiwulira na buli kimu bakimanyi kyemukola naye just balinze bulinzi tembo banaakufuna bwe baba. Balinze bulinzi banaakufuna bwe baba. Baga bino byonna bwatu tubirina mu ssimu yo. Na bino byonna tubira bulungi nnyo. Byonna obutambo bw'ekiseegu bwonna babulina. Ebifaananyi by'obuseegu byonna babirina. Information y'okukwatako yonna bagirina. Kati gwe storage obanga si yo g'ogikiryalinga ey'essimu yo. Obanga gwe singa okola mu Google storage. Nga gwe okola mu storage y'essimu yo ku Google. Nga gwolooza nti wabisangula. Bunudozi balina ebifaananyi byonna buli kimu kyonna kikwatako bakirina kyonna bakirina batunda butunzi ne basikala g'abalazirembwa. Nku essimu yiyo. You delete, you format the phone, niyo you deformatinze. Byoformatinze obirako nga bigendawa. Nkubuuza obiformatinga biraga luddawa obidelitinga biraga gwabitereka oba gwabidelitinga. Babirina mu servers zaabwe zonna wawudova bazirina.
Mwena mbo sindika msimeka viewers, ndeka viewers bakalina. Ndeka viewers bakalina. Ali mbere mwefumba. Esimu yogo wajibuze, nesimu yo ogendo jitekako tekemo app jotekamo tekamo bambega. No tekengamu details zonna date of birth, amanya ko buli kimu location no bitekamu. No tandiko okwe recordinga. No nyenya akabina bina kulinga balinze baga no bakusindikira mu nuduzi ne bagala buli kimu ne bakireba nga bala bati babera ku musimba bera bati nange bandaba nange bandaba wano buli kimu kyenjogera bakimanyi buli kimu kyokola ku simu yo gye weegulira ne ssente zo bakiraba bakimanyi ne byogera babimanyi buli kimu kyoyogera bakimanyi kukivundula na buli kimu ate Oluganda kati kambabbireko togeza n'okola ekigambo kyonna ekyobusiru ekikola ekintu kyonna ekirimu obukyamu ng'onkyogedde mu Luganda bagenda kitegeera bajja kivundula genda ku Google oteekemu Oluganda bajja kuleetera meaning y'ekigambo ekyo mu Luzungu ojja kuwumuzaako engala byotegeere genda otege ekigambo ky'Oluganda mu Google okivundule mu Google genda kuleetera meaning yakyo ate nga ntufu genda okubuuka enswa bw'obadde temukimanyi nti essimu zammwe bambega ezo zonna bazita smartphones lwaki smart ne manufacturer yennyini bye yateekamu byonna bikutrackinga buli wamu gozaaki America yawera Huawei yali temanyi lwaki egiwera kebere iPhone yagikola si jjajjaawo bye yateekamu yabimanyi buli kimu asigala akulondoola nodde mu kisenge ne weemulisa booti n'okubeera n'osindika bakulaba bakula buli kimu kyokola bakimanyi comment section zonna bazira buli kyowandiika bakiraba ozaaki internet kweri internet yajjajjaawo kankubuuza lwaki abantu abasinga okubeera nga abagagga abakola bizinensi abebyo batambula ne katooki bw'osanga omuntu ne katooki tasobola kugula simu etegeera bagisobola ogigule katooki nzibu erimu katooki nzibu yakutrakinga n'ebintu gwozaaki abantu batambula ne katooki nga kutulina smartphone omuntu yandiwadde akwata smartphone babetambula ne katooki bagezi bayaayi bamanyi obubana phones ne bubaga ebintu bino omuzo tusaaga bye tubagamba bituufu babala buli kimu kyonna kye mukola gwe tunakuna abawala mubaga nti nuddu zange bazitadde ani ne bate bamubbyeko ssimu bahakazi asobola okuyina mu ssimu yo najjamu nuddu zo nazidisiplaying ensi yonna okitegedde olwaleero kati essimu gy'olina mu ngalo gye weegulira mbega okitegedde bulungi nnyo era genda mu ssimu yo mu WhatsApp ogende mu setting olonye wali linked device genda ku WhatsApp yo ogende mu setting ononye option wali linked device okebereko bw'osanga aliwo device endala gy'otamanyi ng'eri linked ku account yo ku WhatsApp yo byotypinga byonna wa voice note byosindika byogera linked device ebirina byonna nkiddamu kwata essimu yo genda mu WhatsApp ogende mu setting bw'ogenda mu setting ojja bayita linked device siga otunulawo nga aliwo essimu esukkamu emu ng'essimu togimanyi manya waliwo buli kyokola kyonna akiraba
akirinako kopi akulinze bulinzi akuba akutta akwabuluze. Genda mangu otunde mu setting mu WhatsApp yo, genda wali mu settings waggulu waliwo agaba kayita linked device. Kasitola banga kuliko essimu esukkemu nga sigu wagiteekako WhatsApp yo waliwo buli kyokola kyonna akiraba. Genda yo mu settings za WhatsApp. Gwe unyabacho abantu abasajja bali mu government abakola business abantu ntubulanga babako babera ne katochi obezi bana phone bazirina kubanga baline bakweka smartphone betasobola kweka. Bosanga mu simu nga togimanyi ngeri link ti ku WhatsApp yo manya buli kyokola kyonna. Nanyini simu ya kimanyi byonna byokola. Oba omwendako oba omwendako oba omugeya oba omuvuma oba omubba oba mumubba nga mwina bye mumubba buli kye mutayipi nga tugenda mubba zitinga ebagenda kunziba zitinga asirika. Goloza lwaki ezo entale zibera ku social media ogenda kulanga waliwo screenshot ya linkinze. Ogenda kulanga kino kya linkize kati WhatsApp groups ezo nazibagoba mudda nete muwulira. WhatsApp group ezo mubeera bambega yinza okubanga family WhatsApp group ninge judde mbambega nga gotomanyi. Ola simu zikubira tozimanyi esimu yo togigaba teri agimene nge simu ekubira evaawa ezo WhatsApp group ze mubeera mu ezo. Mubeera omuntu ngali yadde mu WhatsApp group yamu nga temanyi n'atuula bw'ati buli kyonna kye mulegesa nga akiraba bw'ati apiikinga bupiikinza omu ng'amugamba gwe bunye omusajja akubira essimu yagijjeewa. Yamanya bw'ogenda okutambula, yamanya buli kimu ky'okola na buli ne gw'obanja buli kimu ng'akimanyi. Mwe ku TikTok mubeera kulaba mubeera mu social media mubeera kulaba bukazi bulina bubina nakuli ebibuuzibuuzi bitagatta na ntalo zabate temusobola kumanya. Essimu yo yennyini yo mu ngalo esobola okwettira. So okujja nga mwina kye muŋŋamba ne bwe kibanga si kyekyo ndowooza kanfundikire nakono aka message mukawulye bulungi nnyo. Kala aka message njala kagendere bannayuganda mwena mukawulize bulungi nnyo. The reason as to why Museveni has ruled Uganda for 40 years. Ensonga lwaki Nyambi Osoferi tibahabulwa afuze Uganda emyaka 4. Si lwakuba nti ayina amaanyi, ayina emmundu, ayina buli kimu no, wulira bulungi nnyo. Reason as to why Museveni has ruled Uganda for 40 years. The answer. His lies endorses alimbira mu mitendera ejenjawulo. From his first meeting at Lumbuye, he told them after 2 years we have to hand over power to civilians population. Okuva mu lutuula olwali mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Emmengo emyaka 2 yagamba nja kuba mpaddeyo obuyinza eri abantu ba bulijjo. His friends, the likes of Kategaya, Amanya Mushega, pledged at least 5 years. He lied to Bukenya, Special was a Wandera Kazibwe, Amama Mbabazi, James Uwakapablo. He lied to the people. He went to school with Bushwa comrades, his regiments, his party members from UPM and NRM. By the party electing Secretary General, a hot race between Amama Otafie and Bukenya. Eventually now he appoints them. He lied to grandparents, our parents, to us now by Bonna Bagagawale. He lied in doses to stage by stage.
Muchitegedde. Slowly every stage, at the stage people present convinced 100%. This is my last time. My last time. Ugandans get excited. The likes of Bidandi Sari end up fighting Bukenya, known to become the vice president. Sam Okotesa start preparing Bukenya for Chogam dealers, thinking that Bukenya is the next president. Learning into lies. Soldiers are dead. Politicians are dead. In when he caught up in his lies, deception slowly by slowly until some people started exposing him, undressing him in public. And later, Robert Kyagulanyi Ssentamu came out and exposed him up to now. Kati, ensonga ezo omalo zitegeera kikuwa kyakuyiga ki? Wuliriza nnyo wano. Gwe wenna ng'okyadiringa na maama Mbabazi Gossiro. Gwe wenna ng'odiringa ne Kale Kyezikayihura Gossiro. Gwe wenna ng'okyadiringa ne Rwakana Rugunda Gossiro. Those are not veterans. Those are catalysts who are still serving with Museveni. Although you don't see them in public, they are working underground. Amama Mbabazi, Sam Okotesa, Kale Kyezikayihura, Rwakana Rugunda, the list keeps on growing. So don't think that they are there seated. They are still in operation and they are operating slowly. Muchitegedde. Kati kano kanfundikire nako. Modashikemu. Kalowoozeeko wenafuna amaanyi okudda ojja kuba ofunye amagezi gaako. Omanyi Museveni yeefuula musajja mugezi nnyo. Bwe yamanya nti abasajja b'engulu babadde mu buyinza n'abateekamu olutalo lwa Koni lwa Alice Lakwena, n'amala ne yeefuula nti si yabasse. N'atondawo ADF n'efuula nti batujju, ne bamutambuza mpaka olwaleero. Abadde ng'ajja atonda obuyeekera obuki obuyinja bw'abayeekera olw'ensonga naye yava mu bayeekera. Kati amanyi obukodyo bw'abayeekera bw'okulwanyisa buli muntu n'omu omulwanyisa mu ngeri ye. Kati gwe kye wandibadde ogenda ye kye yakola akusookayo. Kati bw'akusookayo gw'ogenda okujja baakulaba. Ye nkola gy'abadde ng'akola. Kati obadde watunuddeko mu angeeno ku musango gwa Besigye, obadde watunuddeko mu angeeno gye ngenda okulagamu ogyetegereze. Watya nkuga watya oba watifu. Nga bwe nabaganda Museveni n'aba agenti be yateeka across the globe muzannyira buli muzannyo gwonna ogujjamu abantu abandibadde bamukanga. Eki kyamulemesezza okufuna Kyagulanyi kuba Kyagulanyi yamanya. Watya nga Kizza Besigye ne banne babatega omusajja oyo nga bwe yali amuteze Dr. Kiyingi. Watya nga naye bamutega butezi. Lwaki atega abantu bano? Kikulowoozese ne bono bwe yagala genda kolagana n'abazungu ne Museveni alinayo omukono naawe otye. Kitune mwolabe nti Watya yatega omuzungu ono nga bwe yamutega Kiyingi mu ntandikwa ne tutakiwabudde bwe tetwali tetuwogera nnyo nga tetuliiwo. Watya nga yatega omuzungu ono akwatireko abo bonna abaali basuubira okweyambisa abazungu okuggyako Museveni. Watya nga yamutega. Kino kikulaga nti mwenna abandiyagadde okugenda okukozesa abazungu okubasapootinga muggyeko ayinayo omukono asobola okubamanya. Watya nga kituufu. Bw'otunnya byazaakola ng'akulyetinga ba Koni, ba Alice Lakwena, ba ADF, ategatega bomu atta abantu. Ajjaakola kati bw'atuse ku international level ng'alina abantu bali serious. Watifu nga naguno omuzannyo aguzannyiramu oyo omuzungu ng'ayagala bbalaga ne mugenda mu bazungu naye n'abantu bange.
kitulemu okyetegereze mu ange endala. Nenyongera okujjukiza ne bwona okwata ku bisubi Museveni ojja genda. Ne bwona okwata ku bisubi n'okola otyo genda very soon. Ate ekyakuzala kye kiri kutta n'ekyakuleta kye kiri kujjawo ate very soon. Ekyakuzala kye kiri kutta ate ekyakuleta kye kikola ki kye kigenda ku very soon. Olimbye ense kutegedde osense kutegedde oyagala kwefula kirimaanyi ng'eggali sajja buli kimu okitege ense kitegedde kikyo zaako kuba otuuka obulimba nga bukoma. Nfundikidde akatambi kaaliro wendi nkyali gumete mpaka nga bulijjo olutalo naluyingira mundu manyi nsobola okutuuka ekiseera nga nduli mu bwomu era nakyo nkimanyi bulungi nnyo. Nchiddamu wendi nkyali mugumu era nkimanyi nti nsobola okusigala mu lutalo luno nga ndi bwomu nga ntuuse nga ndi bwomu kasenge. Omanyi wolutuuka nga olina okufeesinga reality alone. Ekyo nakyo nkimanyi era nki experience nga nkiyitamu naye ate wendi olw'amaanyi gammwe n'essaala zammwe. Nkiddamu wendi ndi mugumu olw'essaala zammwe era nkimanyi nti at one time nsobola okusigalako obwomu nga nina okufeesinga reality bwomu wankubadde munsabira mumbeererawo era munkeberako ne waliwo time esobola okutuuka ng'oli bwomu. Buli omu yandibadde akola ki kuyamba mu mbeera nga buli omu akwesambya bantu bali busy bantu baketinga busy. Ekyo nakyo nkimanyi kubanze ngenda okuyingira mu ttalo nga namaze ddubala nalwo mba ndumanyi bulungi nnyo nti bwe ngenda mu kino kisobola okuvaamu kino kisobola okubeera kiri kisobola okubeera kiri okibaddemu otya okivuddemu otya naye ku lwa Katonda mbamanyi weemuli mukyaliwo ate tukyatambula twongere okwesabira era tulwane nnyo mu bufunza